Now, so now yesterday we discussed about the packet flow. Just review again. So I just go to snipping tool. You may take a screenshot of this picture and copy. First of all, I just configure the MAC address. Means I will not do any configuration MAC address. I say what is the MAC address of device. So just note down. So how can I get this system MAC address? तो डबल क्लिक करेंगे आप पीसी के ऊपर and say show interface f0 by 0 because I want to know function 0 by 0 MAC address. So I will say show interface 0 by 0 section BIA burn in address because this is a router actually. मैंने आपको कल बताया it's a router. Just I change the icon of this router is a PC, right? So this is the MAC address of system A. So this is the MAC address of the system, right? So I just change the color, add it, color I say blue and say okay. So this is the PC1 MAC address of this interface, right? So I say no. As well as we have the router 1, and we know we have two interfaces. One is 0 by 0 and one is 1 by 0. So both interface have a separate MAC address. So first of all I will see what is the MAC address of 0 by 0 interface. So go to the router and show IP interface brief. You can see IP address of 0 by 0 it's 192.168.10.1 and 0 by 0 1 by 0 is 10.1. So I'll say show interface f0 by 0 section BIA. So this is the MAC address of the router. This is the MAC address of router function 0 by 0. As well as I go to router 1 again and I say show interface f1 by 0. So this is the MAC address of 1 by 0 interface. So I say duplicate it and this is the MAC address, right? So this is the MAC address of 1 by 0 interface. As well as I go to router 2, same thing I will say 0 by 0 interface. So I will go to this interface, show 0 by 0 interface, copy, and I just say paste it. So this is the MAC address of this interface, duplicate, and then right click, duplicate. So I will make down 101/0. So 1/0. This is the MAC address of this interface, right? As well as I go to PC2 also, and what is the MAC address of this is sorry, this is the command, this is the MAC address of PC. So duplicate it. So this is the MAC address of every system, right? So now just take a screenshot of this system, this image, just click copy, go to paint and MS Paint. So now see carefully, I just go to PC1 and I try to ping. I say ping 192.168.20.10. As soon as I just write this command ping, we know very well ICMP protocol will come into the picture, and this protocol will generate a packet in layer 3. It is a echo request packet, right? In this echo request packet we have a field, type field,
and code field. Type field will be 08 and code will be 00. So this is the type and code field in the ICMP header. What do you mean by that? This is the echo request packet. So what is the echo request packet? The type code is 08, code is 00. We already discussed it. Now in layer 3 अब यहाँ पे क्या होगा, ये ICMP प्रोटोकॉल जब ये मैसेज जनरेट करेगा, then after it will hand over this packet in the same layer 3 a protocol called IP. इंटरनेट प्रोटोकॉल को क्या होगा, ये पैकेट, this is the IP protocol which is running on the layer 3. In layer 3 will receive this message. It's a pure data. And this data in the IP protocol what will we do, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक IP header ऐड हो जाएगा. This is the IP header. So in the layer 3 IP protocol will encapsulate IP header. So this is the IP header. In this IP header we have a field source IP, destination IP, protocol field, and we have a TTL value. Source IP, what is the source IP? Source IP will be 192.168.20.10. just little bit small कर लेते हैं इसको, it's 15. So source IP will be 20.10 and sorry source IP will be 10.10 because PC1 is sending the packet. In the destination IP will be 192.168.20.10. So this is the IP address of the destination IP. What is happening here? 17. Leave it. 192.168. Oh, एक second. 15. 192.168.20.10. This is a destination IP, and protocol number will be 01, or you can say 1. Protocol number is 1. What do you mean by the protocol number is 1? That means IP header will carry the data of the ICMP protocol, right? यहाँ पे मेरा क्या है? What is this? This is the ICMP header. Means this is ICMP protocol. ICMP protocol का डेटा कौन कैरी कर रहा है? आपका IP header. So IP किसके ऊपर ऐड हो रखा है? आपके ICMP के ऊपर. Means ICMP का डेटा कैरी कर रहा है. So ICMP protocol number is 1. Keep in mind. Because we have in the layer 3 we have many protocols. Multiple protocols are there. So which protocol data IP header is carrying? So identification number will tell. So protocol number is 1 for the ICMP, right? Now what is the TTL? Here is a TTL. TTL field actually it is used for the, this is a TTL, and TTL will be TTL will be 255. Why 255? Because TTL value depend on the operating system. TTL is depend on, TTL full form is time to live. Time to live means आपका पैकेट नेटवर्क में कितनी देर तक ट्रेवल कर सकता है. दिस इज टाइम टू लिव. वी विल डिस्कस लेटर ऑन डेफिनेटली. अब TTL वैल्यू जो होती है डिपेंड करता है कि आपने जो डेटा जनरेट किया ICMP का या जो भी डेटा जा रहा है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से जा रहा है. तो अगर ये आपके विंडोज से मशीन से है, दैट कुड बी अ डिफरेंट TTL वैल्यू, इट्स 128. इफ यू आर जनरेटिंग द पैकेट फ्रॉम द लिनक्स मशीन इट्स 64, विल बी 64. If you are generating this packet on the Cisco device, either router, switch, whatever, so TTL value will be 255. Because we know these are not a system, these are actually router. I just changed the icon. So that means I will generate a packet from Cisco iOS operating system. So my TTL value will be 255. This is the information of the
आईपी हेडर, तो आईपी हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगा. सो व्हाट इज अ टीटीएल? एक्चुअली इट्स अ लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म. टीटीएल इज यूज्ड फॉर द लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म. लूप अवॉइडेंस mechanism. Definitely we will discuss later on what do you mean by that. So TTL value will be 255. So now my IP header is completely encapsulated. Now then IP protocol, it is happening on the layer 3. Keep in mind, ICMP protocol generate data on the layer 3 and ICMP will hand over this packet also in a layer 3. राइट. IP के ऊपर ही लेयर 3 हमारा, लेयर 3 के ऊपर ही हमारा IP प्रोटोकॉल चलता है. तो लेयर 3 पे ही IP को हैंड ओवर किया. IP ने क्या किया, अपना हेडर लगाया and this information added by the IP protocol. Then after it will send this data to data link layer, and data link layer, this is a data link layer, or you can say layer 2. Now layer 2 or data link layer will receive this packet, right, this packet by network layer, and then it will added a encapsulation. Now यहाँ पे layer 2 header encapsulate होगा. So it's a layer 2 header encapsulates. Now question is, which protocol is responsible to encapsulate the header? So in the layer 2 we have many protocol. If I can say layer 2 encapsulation protocol, so we have different encapsulation protocol in layer 2. Example, one is Ethernet, second is HDLC, third is PPP, it's point to point protocol. SDLC ka I think I'll need to check it, I forgot the full form, no problem. Now fourth is frame relay, fifth is ATM. So these are different encapsulation protocol in the layer 2, but PPP, frame relay and ATM, these two protocol are outdated. We don't use in real time as of now. So we have three protocols: Ethernet header, it means Ethernet protocol, HDLC protocol, PPP protocol. I will show you that some practical when the SDLC will encapsulate and when the PPP will encapsulate. We will discuss definitely, but it is not part of your CCNA, but I will show you. तो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि when the protocol will change in the layer 2 in encapsulation, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. But as of now we will discuss on the Ethernet only, because we know these are LAN technology. These are all LAN technology. In LAN technology we use Ethernet. So if I talking about Ethernet is in LAN technology. Right, we will discuss on later on HDLC PPP definitely, but this is a LAN technology. So my data will carry by the Ethernet protocol in layer 2, right? So my Ethernet header will be encapsulate, Ethernet header. So what is the information here? So either source MAC will be PC1. So what is the MAC address? So this is the MAC address of PC1. So this is the PC1 MAC address, right? So I say it's a PC1 MAC address. Bracket में लिख दो ना, it's a PC1. So PC1 का क्या लग गया? MAC लग गया सोर्स के अंदर. Now what is the destination MAC? So destination MAC actually add यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड करता है कि जो पैकेट है वो सेम नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है या उसको मुझे एक डिफरेंट नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है. सो इफ द पैकेट will forward within the network, means same network, I will add destination MAC of the device. Suppose this is the system and this is the another system. This is this system IP is 192.168.10.11 and this is 192.168.10.12. So if I send a packet, this is a PC1 and this is a PC2. PC1 MAC address 0A, PC2 MAC address 0B.
and this is connected with the switch, and we have a router, and router IP address is 192.168.10.1 and the MAC address is 11. Keep just example ले लेते हैं. Now if I send a packet from 192.168.10.11 to 10.12, means PC1 and PC2 within a same network, right? Within a same network. So in the destination MAC, means in the layer 2 information, I will add source MAC 0A, destination MAC at 0B. Directly destination का add करूँगा. But if I sending a packet from one network to another network, I will not add the destination MAC as a destination device. No, because if you see carefully, PC1 is sending a packet to PC2, and PC2 is a network is 192.168.20 network, and PC1 is belong to 10 network, 192.168.10 network. That means I will forward this packet to from one network to another network. So I will not add MAC address of this PC2. No, I will add MAC address of my default gateway. And who is default gateway? My router. So what is the IP? 192.168.10.1. So I will add destination MAC address of my default gateway. If I add the MAC address of, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे PC2 का MAC एड्रेस ऐड कर देता हूँ. सपोज मैंने PC2 का MAC एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिया. When I send the packet to my gateway, now my router will receive first on which layer? Physical layer, because receiving end पे physical layer पे receive करेगा, and then it will hand over to data link layer, means network data link layer means layer 2. When router 1 will receive this packet on the data link layer, first he will check the destination MAC address, and you see the destination MAC address of PC2 means the data is belong to PC2, it's not for me. So I will not check any further information and I will drop this packet if the destination MAC address is PC2. Suppose आप घर में हैं और आपके पास एक पोस्टमैन लेटर लेके आता है और उस लेटर के अंदर एड्रेस आपके घर का ही है, बट एग्जाम्पल द पर्सन दैट इज योर फादर. सो उस लेटर को ओपन कौन कर सकता है? योर फादर. एंड व्हाट यू विल डू, यू विल रिसीव द पैकेट, यू विल सी ओ नेम इज माय फादर, उसमें नाम आपके फादर का है, ओके इट्स मैसेज फॉर माय फादर, सो आई विल हैंड ओवर दिस पैकेट टू माय फादर. राइट, यही होगा. आप उसको नहीं पढ़ेंगे. राइट. इसी तरीके से when a router will receive a packet, first it will check, it will receive on which layer? Data link layer. Receiving end पे data link layer पे, physical पे होगा, then data link layer पे आएगा. And data link layer I will check the destination MAC address. If the destination MAC address is for me or any broadcast, ध्यान रखना, अगर destination MAC address अगर आपके राउटर का है, राइट, या ब्रॉडकास्ट है, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है, बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तभी मैं पैकेट को रिसीव करूंगा और उस लेयर 2 हेडर को रिमूव करके मैं फिर लेयर 3 इंफॉर्मेशन चेक करूंगा. अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, राउटर अ डिवाइस विच ओनली रीड लेयर 3 इंफॉर्मेशन एंड इट विल फॉरवर्ड द डेटा. जो राउटर है वो सिर्फ लेयर 3 के ऊपर डिसीजन ले सकता है. ही कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन द लेयर 2 because router is a device which is work on the network layer. That means router will take a decision in which layer? Layer 3. So when the router will receive the packet, he will say okay, the destination packet is PC2, so this message is for not for me, so I will drop this entire packet. I will not check any layer 3 header information because this packet is not for belong to me. So that's why when that destination IP is from different network, so I will add destination MAC address of router, or you can say my default gateway. Either you can say default gateway. आपको default gateway का यहाँ पे ऐड करना है. But now क्वेश्चन ये है कि PC1 को अपने डिफॉल्ट गेटवे का MAC एड्रेस मिलेगा कहां पे? दिस इज द क्वेश्चन. बिकॉज
when जब तक मैं until I will not add the destination MAC address, I will not send the packet. So my layer 3 information my layer 3 address means source IP, destination IP, and layer 2, in the layer 2 source MAC, destination MAC should be there. If someone missing in this any of in this layer, I will not able to forward the packet. Suppose keep in mind, एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, आपको एक लेटर फॉरवर्ड करना है, आपने लेटर लिखा, इसको अंदर एनवेलप में डाला और लिख दिया कि you have to send this packet to Amit. Can you think it will deliver to Amit? No. अब अमित कहाँ, अमित देयर इज सम मिसिंग इन द एड्रेस, और अगर मैं यहाँ पे एड्रेस दे दूं और नाम ना दूं तब भी नहीं जाएगा. तो आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन मस्ट बी देयर, अदरवाइज योर डेटा और पैकेट विल नॉट एवर टू फॉरवर्ड, राइट? सो व्हाट आई डू, so in the destination MAC address I will add my gateway MAC address. Now question is how I will add destination IP MAC address, means 192.168.10.1. This is my gateway address. I will add the MAC address of this system. So now PC having another table called a ARP table. Every device having a table called a ARP table. In this ARP table there is some information regarding IP address and MAC address. So what is the, मतलब यहाँ पे सिस्टम का IP के साथ साथ उसका MAC address लिखा होगा. But PC1 is the first time trying to communicate with PC2 and in the first time sending a packet over the network. So this ARP table will be empty. In that case PC1 don't know what is the MAC address of my gateway. So PC1 will generate a packet. Mean now here you can see my destination MAC address is incomplete. Incomplete information. This is incomplete information because I do not have any information of destination MAC. Means is the यहाँ पे क्या है, मेरा जो MAC address है वो incomplete है, तो incomplete information है, तो that mean this entire packet means IP packet will hold, or ICMP packet will be hold on layer 2. This packet will be hold the packet on layer 2. क्योंकि layer 2 के ऊपर मेरा पैकेट होल्ड हो गया, बिकॉज layer 2 के ऊपर मेरे पास मेरे गेटवे का MAC एड्रेस नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, so now PC1 will generate a packet called ARP request. ARP request. He will generate a packet called ARP request. So this is the ARP request. In this ARP request we have a field एक सेकेंड. So we have a field so एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं. So what is the ARP request field? One is source IP, destination IP और source MAC. ऐसे source MAC, destin IP and destin MAC. This information will add by the device in the ARP request packet. So source IP, because who is generating the ARP request? 192.168.10.11. source MAC of PC1 का MAC एड्रेस मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था PC1 का. डेस्टिनेशन MAC एड्रेस, डेस्टिनेशन IP सॉरी, for whom 192.168.20.11. no, because of 10.1, because I am generating ARP request for whom 192.168.10.1. this is my gateway IP and I need the MAC address of my gateway, otherwise I will not able to forward this packet. So he will generate a packet, means ARP request packet for 192.168.10.1. now what is the destination MAC? I don't know na, so that's why 12 times 0, it's a unknown. 12 times 0 means it's a unknown MAC address, I don't know, तभी तो भी भेज रहा है ना. now this is the ARP request packet will generate by the device. now this ARP packet will be encapsulate in ARP Ethernet protocol again.
this ARP request packet will encapsulate with the Ethernet header, because layer 2 के ऊपर जो encapsulation लगेगा वो this is your data, keep in mind this is data, this is not a header, this is the data, and this data will carry by the Ethernet protocol always, if I talking about LAN technology, and as of now we are talking about LAN technology, right? So Ethernet protocol, so this is the Ethernet protocol header, so I say Ethernet header. Source MAC, because who is generating ARP request? PC1 na, so PC1 MAC address, PC1 MAC. Destination MAC address, destination MAC address will be 12 times F, means it's a layer 2 broadcast address. FFFF, 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 that mean it is a layer 2 broadcast, it's a layer 2 broadcast एड्रेस, ये आपके लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. तो अब ये पैकेट आपका जनरेट हुआ, ARP रिक्वेस्ट पैकेट. now this ARP request packet will send by the, this is the ARP request packet, ARP request. When the ARP request packet is received by the R1, in which layer? Data link layer, obviously layer 2, and router will check first what is the destination MAC address. It is a broadcast message. So broadcast message means I will accept this. हम ये चीज मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डिवाइस का होगा या ब्रॉडकास्ट होगा तो वो उसको रिसीव करेगा. सो दैट मीन router will check what is the destination MAC address, it's broadcast, so router will remove this header. Now he will check the ARP request message. What is the destination IP? 192.168.10.1, yani this ARP request is for me, and you can see that destination MAC is 000, that means it's unknown, means PC1 means 192.168.10.11, this is a machine, he want to know of my MAC address. So as soon as he will reply of the ARP request packet, he will reply the ARP packet, but उससे पहले राउटर क्या करेगा, बिकॉज राउटर के पास भी ARP टेबल होती है, राउटर ऑल्सो मेंटेन द ARP टेबल. सो दिस इज द ARP टेबल, suppose this is the ARP table of the router, so router will add, this is the ARP table, I say ARP table. In this ARP table, router will first of all update the information of PC1, so 192.168.10.11 and the MAC address whatever I say, give me a second, I said little bit, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं. So MAC address of my this system is 07A50000. So this is the MAC address of 192.10.11. Now after that, router 1 will reply of the ARP request packet. तो यहाँ पे router 1 क्या करेगा, ARP reply देगा. बिकॉज ARP पैकेट जनरेट इसलिए किया जाता है जब मेरे पास, बिकॉज डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं होता. ARP इज अ प्रोटोकॉल विच रिजॉल्व द मैक एड्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ IP एड्रेस. सो व्हाट इज ARP? इज अ प्रोटोकॉल विच वर्क ऑन द लेयर 2 टू रिजॉल्व द मैक एड्रेस एज कोरस्पोंडेंट द IP. तो IP का कोरस्पोंडेंस क्या लेकर आता है आप प्रोटोकॉल? मैक एड्रेस. When the ARP will generate, when the device, जब वो डिवाइस क्या करेगा, चेक करेगा अपना ARP टेबल और उसको ARP टेबल में कोई एंट्री नहीं मिलेगी डेस्टिनेशन की, it will generate the ARP, right? So यहाँ पे ARP reply भेज रहा है. Now this is the ARP reply. Now ARP request has been received by the device, means router. Now router will generate ARP reply packet. So ARP reply packet will generate by the router. So what is the source IP?
because 192.168.10.1 he is replying. Source MAC, what is the MAC address? Which sort router फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस, ठीक है, उसका मैक एड्रेस लगेगा. एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी, बिकॉज आई एम रिप्लाइंग टू 192.168.10.11. एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन मैक? डेस्टिनेशन मैक विल बी PC1. So my ARP request always as a broadcast, but in ARP reply always unicast. Keep in mind. So this is the ARP request packet. ये reply packet आया, ARP request का reply आया. किसने generate किया? PC router ने. Router is giving the reply, ARP reply. My IP is this, my MAC address is this, your IP is this. I'm replying to PC1. Now again it will add the Ethernet header, because ARP protocol also encapsulated by the Ethernet, right? ARP protocol encapsulated by the Ethernet, right? So it is the Ethernet header. In this Ethernet header it will add who is replying, router 1, and destination MAC address of PC1. Now this reply will receive by the system. Now I will check destination MAC address PC1, and it is for me, so I will remove the header, and this is the data, and he will check ARP replies for me, so I will accept this packet because the destination IP is 10.11 and this is the source IP, मतलब किसका मैक है? 10.1 का गेटवे का, और उसका मैक एड्रेस क्या जो भी होगा. तो अब आपको जो पीसी है उसको क्या मिल गया? राउटर का रिप्लाई में मैक एड्रेस मिल गया. सो एज सुन एज PC1 जो है, ये PC1 के पास भी आर्ट टेबल होगी. इट इज ऑल्सो आर्ट टेबल ऑफ PC1 आर्ट टेबल. So in this ARP table he will add the information 192.168.10.1. The MAC address is what is the MAC address? It's a 077B 0000. So this is the MAC address of the router. So we'll add the information. Now your layer 2 information has been completed, means layer 2 पे जो destination MAC है वो मिल गया. Now destination MAC add of default gateway. आगे बढ़ने से पहले यहां तक कहानी समझ में आई? everyone have you clear that? यहां तक क्लियर है? kindly acknowledge guys, अनम्यूट कीजिए और बताइए. मोहम्मद, रेजा जी, मुबारक जी एंड रैपी जी, क्लियर टिल द पॉइंट? रैपी जी, रेजा जी, ओके. सो नाउ योर आंसर हैज बीन, यू गॉट योर आंसर, राइट? ओके. So this is the, your question was PC1 how will know the MAC address of the gateway. So this is the ARP request packet, right? So ARP protocol is the responsible to get the MAC address, right? So ARP protocol ने ARP का MAC, yes because ARP protocol को डिजाइन ही इसलिए किया गया है. ARP protocol always broadcast, is not defined by me, it's a protocol scientist who designed this protocol. ARP request is the broadcast. So how I say why I have 5 finger in my hand, one hand? Why? You have the answer? No, it's a nature, right? So as of now जो ARP protocol को जिस भी साइंटिस्ट ने बनाया, because if I don't send the broadcast message, because अगर मुझको ये बताओ हम लोग ग्रुप में बैठे, we are in a group, suppose 100 people or 10 people in a group, but I know a name of Amit but I don't know who is Amit, so I will say who is Amit, so I'm sending the broadcast na. So if someone is Amit, within 10 guy he will hands up, yes I am Amit. So if I don't broadcast the message, तो मैं क्या करके पूछूंगा क्या आपका नाम अमित है? नो. क्या आपका नाम अमित है? यस यस यस. यस यस यस. नो 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 नो,
I know I have the 10.1.1.1 192.110. Is my gateway. I know. But do you know the MAC address of the gateway? And do you know where is the default gateway? Suppose you are connected with a switch, na? So there are multiple PC are there. So how I know which port is connected with the default gateway? So that is why I will send a broadcast message. अब एक बात बताओ, मुझे पता है ना कि आप लोगों में से कोई ना कोई अमित है, बट मुझे थोड़ी पता अमित कौन है, तो मैं यही तो बोलूंगा हु इज अमित. अदरवाइज व्हाट आई विल से, आई विल आस्क रेजा हु आर यू अमित? नो. I'm asking again 10 people, are you Amit? No. So I will 10 packet 1 to 1. So this is not a means it's not a feasible. So that's why I will generate a packet, because I know 192.168.10.1 is my gateway, but I don't know where is it connected. So I will generate a packet as a broadcast. जो भी उसमें आपका होगा वही रिप्लाई करेगा, right? Because PC cannot speak, he will work under logical. So he will generate a broadcast, he will send all the means he will send the packet to all the device, right? अब उनमें से जो भी PC आपका डिफॉल्ट जिसका गेटवे IP एड्रेस 10.1 होगा वो MAC एड्रेस का रिप्लाई करेगा. गॉट इट ना? दैट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? नाउ माय लेयर 2 इंफॉर्मेशन हैज बीन कंप्लीटेड. सो अब क्या करेगा? अब यहां पे ही विल सेंड द पैकेट, बट अभी मैं आपको वो पैकेट दिखाता हूं जो आप जनरेट होगा. लेकिन राउटर के पास आके राउटर क्या करेगा वो देखते हैं. अब राउटर के पास क्या आया? पैकेट आया. सपोज अब ये राउटर के पास पैकेट आया. नाउ दिस पैकेट इज रिसीव बाय द राउटर. दिस पैकेट is received by the router. First of all, router will check which layer? Layer 2. Oh, sorry. What is the MAC address of the router? I say this is the MAC address, right? So I just copy it, paste. Now, ठीक है. So now when this packet received by the router will check the destination MAC. Oh, destination MAC is CA0177. It's me. Means I will remove this header. So header वही remove कर सकता है जिसके लिए वो पैकेट है. So I will remove this header. क्या बच गया? IP header. And I will check because I am the router. So I will check inside the packet, and what is the IP address? Destination IP address is 192.168.20.10. means this packet is for the 20.10 device, right? So I am not. So now PC will router will shock. Okay, this message is not for me. So what will do by the router? राउटर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डेस्टिनेशन IP. अगर वो डेस्टिनेशन IP उसका होगा तो विल एक्सेप्ट एंड ही विल रिप्लाई ऑन. बट इफ द डेस्टिनेशन MAC or IP address is not for the router or not for the default gateway, he will forward the packet. But before forward the packet, router first will check the table called a routing table. Router this a device. Router maintain a table called routing table. This is a table which is called a routing table, which is maintained by the router. And routing table को देख के ही router क्या करता है? पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है. Now when router will see और टेबल जब देखेगा उसके अंदर, तो राउटर के पास सिर्फ दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी जो उससे कनेक्टेड है. वन इज 10.0.0.0/8, वन इज 192.168.10.0/24. मींस R1 only knows directly connected network information, that is 192.168.10.0 and one is 10.0.0.0. So राउटर की राउटिंग टेबल में 192.168.20.0 नेटवर्क के लिए कोई भी राउट नहीं होगा. सो राउटर विल नॉट
send this packet further. So he will drop this entire packet and he will reply to you destination host unreachable, because as I check my routing table, in the routing table I cannot see any route for 192.168.20 network, so I cannot forward. So I will drop the packet and I will not keep quiet. I will send a reply to you again, destination host unreachable. That means router, my gateway is not able to forward the packet to different network. How we will definitely discuss करेंगे, but अभी हम ये चीज करके देखेंगे. So what I do, just go to my lab. This is my lab. So first of all I will check the IP address of my PC1. So what I do, just open the PC1. Now, so show IP interface brief. Now you can see what is the IP address, 10.10. Now, so 10.10 is my IP address of the PC, and show IP route. So you can see default gateway also configured, right? And if I come to router 1 and say show IP route, so can you see only 10 network he have? Okay, that's just a minute. Show IP route section, I say only connected out dikhao. So now you can see router 1 having only 10 network information and 192.168.20.10.0 network, right? But what I'm doing, ये जो PC1 है, keep in ध्यान रखना एक चीज, ये जो PC है, this is not a PC, this is a router. So I will capture a packet. So I will say debug ARP, enter. Debug ARP मैंने क्या दिया, that is a debug command. So when you go to the CCNP level, so in detail you will learn debug. So as of now I just say debug is a troubleshooting utility command, right? So when I send a packet from our PC1 to my PC2, again he will generate the ARP for the gateway, because मैं सारी कहानी बता चुका हूँ ARP generate करेगा. But ARP generate करेगा वो मैं कैसे देख पाऊंगा? तो I just enable the capture here in the screen. So I say debug ARP means capture the ARP. So debugging is a capturing tool, and it will display on your screen what is happening behind, right? So I say debug ARP, right? And if I go to router, here I will say debug ARP, and I will say also debug IP packet detail. तो यहां पे मैंने दो कैप्चरिंग लगाई, एक तो पैकेट IP पैकेट जो भेजने के लिए अभी, तो उसको डिबगिंग लगाया मैंने, और एक मैंने डिबगिंग लगाया ARP के लिए. जस्ट अभी आपको डिबगिंग क्या है दिमाग पे जोर नहीं देना है. दैट्स सी जो हमने भी डिस्कस किया है वो बैकएंड में ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट इसीलिए मैं आपको ये कमांड कैप्चर करके दिखा रहा हूं. Now I go to PC1 and I say ping 192.168.20.10. Yeah, and I say repeat 1. I send only one packet because by default it will send 5 packet, and you will see lots of information for the same. अब एक पैकेट के लिए जो राउट इन्फॉर्मेशन आएगा पांचों के लिए वो आएगा, तो कैन सी ऑन, यू विल सी ऑल लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट आई से सिंगल पैकेट, मैं सिंगल पैकेट दे रहा हूं, दैट्स अ रिपीट 1. इट्स अ राउटर, सो रिपीट 1 मींस इट विल सेंड ओनली 1 पैकेट. नाउ सी एंटर. नाउ सी केयरफुली. Now see here carefully. So I am sending a packet called echo, ICMP echo, for whom 192.168.20.10. Now in the layer 2 you can see ARP, IP ARP creating incomplete entry because PC do not have any. अब मैंने उसको दिखाया नहीं, सॉरी मैंने अभी दिखाया नहीं क्योंकि मेरे को दिखा देना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहा था, तो पीसी के आर्प टेबल में कोई एंट्री नहीं थी, तो उसने आर्प जनरेट किया. तो आर्प किसके लिए जनरेट किया? फॉर होम 192.168.10.1. सो नाउ सिस्टम इज सेंडिंग आर्प
request, sent a request, ARP request. So incomplete entry हुई क्योंकि destination MAC address उसको नहीं मिला, तो you will hold this packet here. Now it is creating a second, sending a ARP request packet, sending IP ARP send request. So who is sending? Source IP, source MAC 07A500. See, 07A500. What is the destination IP? 192.168.10.1. मैंने यही बताया था. And destination MAC address in the ARP table is 12 times 0 because it is the unknown. And now you can see you are receiving the IP. You are receiving ARP information here. ARP information here. So source IP 10.1, source MAC 077B. What is the 077B here? So your router is replying source IP this, source MAC it this, destination IP this and destination MAC address whatever जो भी है. तो आपको क्या मिल रहा है? ARP का रिक्वेस्ट मिल रहा है. तो आपका ARP पैकेट गया यहां से, ARP रिप्लाई आया, तो आपको इसका MAC एड्रेस मिल गया. तो अब आपके पास इनकैप्सुलेशन कंप्लीट हो गया. फिर आपने कौन सा डेटा भेजा? ICMP का इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजा. When the echo request packet he will receive by the device, वो अपना डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन चेक करेगा. और आप देखो, एक सेकेंड, तो यहां पे देखोगे आप राउटर पे. सो नाउ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं. तो नाउ ये भी क्या कर रहा है, वो देखो आप, ये ARP रिक्वेस्ट रिसीव किया था, ये इसने फिर रिप्लाई भी किया, सेंड अ रिप्लाई. यू कैन सी सेंड अ रिप्लाई, जो भी मैंने वहां पे दिखाया. तो ARP रिक्वेस्ट रिसीव हुआ इससे, इसने अपना मैक एड्रेस लगा के भेजा था सिस्टम के लिए. इसने ARP का इसने रिप्लाई क्रिएट किया और ARP इसने रिप्लाई सेंड कर दिया अपने इसके लिए. ठीक है. नाउ इट इज रिसीविंग द पैकेट ICMP इको रिक्वेस्ट पैकेट. टाइप इज 8, कोड इज 0, मींस IP रिक्वेस्ट पैकेट. सो सोर्स IP 10 dot, sorry, now see, सोर्स IP 192.168.10.10 10.10 से डेस्टिनेशन IP क्या है 20.10. तो आपका एक इको रिक्वेस्ट पैकेट रिसीव हुआ. सोर्स 10.10 किसके लिए? 20.10 के लिए. ICMP का इको रिक्वेस्ट पैकेट है. बट नाउ राउटर इज प्रोसेस द पैकेट. आफ्टर ऑल ही विल से पैकेट राउटिंग फेल्ड. पैकेट राउटिंग fail because router 1 have no IP, means no route of the destination 20 network. तो 20 नेटवर्क के लिए राउटर के राउटिंग टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट इज वाई राउटिंग क्या हो गई? फेल्ड हो गई. और यहां पे आप देखोगे आपका जो राउटर है वो क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है 10.1 192.168.10.10 को रिप्लाई कर रहा है, जिसमें टाइप कोड क्या दे रहा है? 3 एंड कोड इज 11, मींस डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. और यू कैन सी यू आर गेटिंग यू हेयर. यू का मतलब अनरीचेबल. यू आर नॉट एबल टू सेंड द पैकेट बिकॉज R1 डज नॉट हैव शो IP route. Router 1 does not have any 20 network information in his routing table. That's why he's not able to forward the packet. So he's replying source. Who is source? 10.1. Who is 10.1? Router. किसको रिप्लाई दे रहा है? 10.10 को. क्या बोल रहा है? ICMP type 3 code 1. That means it's a destination host unreachable. Keep in mind, destination host unreachable is a English word human understanding के लिए, but device only understand by this code and type field. So router send a message and who is receiving? PC1 receiving. And PC1 जब receive कर रहा है तो type 3 code 1. That means router is telling I am not able to forward the packet because I do not have the route. I hope so सबको समझ में आया होगा इतना चीज. Yes or no? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके. आप लोग अभी क्लास ले सकते हो ना? ऐसा तो नहीं आप लोगों को रोजा वगैरह भी जाना है? हाँ जी.